Kalispera. Yes, we are happy to be in the lead. It was a tough game in many ways, especially after the sending off. But to be able to hold on to the lead, to not concede, and to have some big chances for the transitions as well. It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality. I thought we started okay. I think we had good control of the game. We scored a good goal. And okay, the sending off changed a little bit, and changed it a lot. In many games now, he's never been sent off before. So for him to be sent off, it was difficult for him, but also for the team. And he feels sorry. He should have stayed on his feet, but okay, he knows, and it can happen. We are all human beings, and sometimes for sure this can happen. And the rest of the team helped him, helped ourselves to be able to still win the game and to be in the lead before we go and play the second game. If you want to talk on the phone. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε το προβάδισμα σε αυτή τη σειρά αγώνων. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από διάφορες απόψεις. Αντέξαμε με 10 παίκτες, δεν δεχτήκαμε γκολ, είχαμε και κάποιες μεγάλες ευκαιρίες στην αντεπίθεση. Ήταν ωραίο που είδαμε αυτή την νοοτροπία από την ομάδα και αυτή την ποιότητα στο παιχνίδι μας. Ξεκινήσαμε εντάξει τον αγώνα, ελέγχαμε το ρυθμό, προηγηθήκαμε, όμως η αποβολή άλλαξε το παιχνίδι. Ήταν μια άτυχη στιγμή για τον ch.League. Δεν είχε αποβληθεί ξανά προηγουμένως. Ήταν δύσκολο και για τον ίδιο και για την ομάδα. Νιώθει και ο ίδιος δυσαρεστημένος με τη φάση αυτή. Καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερο να σταθεί στα πόδια του σε εκείνη την φάση, όμως ήταν μια άτυχη στιγμή, συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο, είμαστε άνθρωποι. Όμως η υπόλοιπη ομάδα όρθωσε το ανάστημα της και κράτησε το προβάδισμα σε αυτή τη σειρά αγώνα. Καλησπέρα σε καθραία ελληνική, δουλειά ερώτηση, κατά όσο φαίνεται όπως ο κουμπάτος και ρεβάς και για την τάμπο της, ο οποίος έγινε εκεί να βρέσει αυτός, γιατί δεν αγωσία στην ορματία, δεν ξέρετε ένα μικρό παρελθοντικό, θα στο παράδειγμα να μείνουν στο ότι πάρα πολύ στους στο σχήμα. The first part of the question is about the Baggio, if you want to get it before the second game, and the second part of the question is about Tankovic. It was your plan before the game to substitute him during the game because he didn't play a lot in the games. So for the game, you plan to keep him in the field in a specific time. With Moses, we don't know yet. We have to see. Just the next few days, or the next 4 or 5 days, will decide if he's ready or not. He's in a good physical form anyway, so if he's injury-free, he is an option, but he has to be injury-free, and this we don't know yet. Regarding Tanko, we have always, before every game, 90-minute plans. So we knew he's not played much this summer, and we did not expect him to play 90 minutes today. And then we did not know when we will make the change, but when we had the sending off, of course, he was the one that had to go off. Όσον αφορά τον Μόζες, δεν ξέρουμε ακόμη. Θα αξιολογήσουμε την κατάσταση του τις επόμενες 3-4 μέρες και θα αποφασίσουμε. Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση ο ποδοσφαιριστής, όμως θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τον ορματισμό του για να μπορέσει να είναι μια επιλογή για μας. Όσον αφορά τον Τάνκοβιτς, δεν έχει παίξει πολύ στην προετοιμασία. Σίγουρα δεν είχαμε στο πλάνο μας να παίξει 90 λεπτά, όμως δεν ξέραμε σε ποιο σημείο του αγώνα θα έβγαινε η αλλαγή. Όταν ήρθε η αποβολή, ήταν
η επιλογή να βγει αυτός από το γήπεδο. Καλησπέρα, coach. Σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε από το σημερινό αγώνα? Για παράδειγμα, η Καϊράτ προσπάθησε ειδικά με την κορυφαία της Ομόνοιας να παίξει υψηλό παιχνίδι, πως σας δεν επέτρεψα στην Καϊράτ, ανέκοψαν κάθε προσπάθεια, αλλά θα μπορούσε να μην είστε ευχαριστημένοι με η ομάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική σε επιβεβαιωτικό επίπεδο και θα μπορούσε να έχει σκοράρει με τις κόντρα. What did you like from the game today and what you didn't like? From our side, and he gave an example that Kairat after the send-off of Loic tried to press high, but our players stopped every effort they made to attack. But he mentioned that we didn't. We found some chances in the transition, but we didn't take these chances to score second goal. Yes, it's true. What was the question? What did you like from the game today and what you didn't like? Okay. What I liked was what I said in the beginning, that even if we were 10 men, and playing against a good team, being in the lead, and not conceding a goal, but to defend really, really good, to have the discipline, to have the mentality, to have the quality to defend our goal. And then we created some chances on some 2 or 3 quick transitions, which maybe we could have done better finishing, but okay, it's not so easy. It's very, very warm. It's not so easy when you've been playing with 10 men for a while to be able to have the best possible quality in the finishing either. Okay, sometimes when you have 10 men, maybe it's possible to use the ball a little bit better, to keep the ball in the longer periods of the game. I don't think we were ready for that today. And we decided to kick long from Fabi for the goal kicks. There were a little period in the second half where we were able to keep the ball, and if we were not too tired, maybe we could have done it more. But the heat and the first game and all the energy that went to defend playing against 10 men, it was more difficult. But I must say the players was running and fighting and stopping the opposition from scoring, protecting the goal, protecting the lead with 10 men, knowing that in the next game both teams will start with 11. So I'm very, very pleased with the performance, and we handled the sending off in a good way. Είναι αλήθεια αυτό που έχετε σημειώσει στην τοποθέτησή σας. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν που η ομάδα με 10 παίκτες καταφέρει να κρατήσει το προβάδισμα. Δεν δεχτήκαμε γκολ. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά. Δείξαμε πειθαρχία, σωστή νοοτροπία, ποιότητα στο παιχνίδι μας. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά και είχαμε και ευκαιρίες σε γρήγορες αντεπιθέσεις που φτιάξαμε, τις οποίες δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε. Είπε ο προπονητής ότι ένας λόγος που δεν μπορέσαμε να κάνουμε καλύτερα δικαιώματα στις φάσεις είναι ένας συνδυασμός της ζέστης και ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν και είναι ουσιαστικά το πρώτο μας παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα, όμως ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι σε αυτή τη φάση της σεζόν να το κάνουμε αυτό, ειδικά όταν παίζουμε με 10 παίκτες. Σε κάποια διαστήματα του δεύτερου ημιχρόνου καταφέραμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα και αν δεν είχαμε την κούραση, σίγουρα θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ καλύτερα αυτό. Όμως ήταν ο συνδυασμός της ζέστης, το πρώτο μας παιχνίδι, παίζαμε με 10 παίκτες και όλα αυτά δυσκόλεψαν το έργο μας. Όμως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι στο πώς αμυνθήκαμε, στο πώς παλέψαμε, το πώς τρέξαμε στο γήπεδο, με την ποιότητα που δείξαμε. Και οι παίκτες ήξεραν ότι ο Πανελληνικός θα ξεκινήσουμε και οι δύο ομάδες με 10 παίκτες. Οπότε έδωσαν όλα για να κρατήσουν το προβάδισμα και είμαι ικανοποιημένος με
με την απόδοση της ομάδας, διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι όταν είναι 10 παίκτες. Από την Καϊράτ, αν είναι αυτά που έγινε, και τι πρέπει να κάνουμε με παραδειγματικό με βάση So he mentioned that it was the 25th official game of Kairat. For us, it was the first. And we did manage to control, to handle the game even with 10 men on the pitch. Kairat was as exactly you expected them to be today in today's game. And what do you think that we need to do in the second game in order to qualify for the next? I think Kairat were similar to what we expected. They play in their normal way. They have some strengths for sure in their team. And they are a strong physical team as well. They keep the pressure on the oppositions. We were able to, in parts in the first half, we had some good opportunities to play through them and to give them problems. And then after the sending off, of course, it was more about defending. But we are pleased with the performance. We are pleased with the attitude and the mentality to defend the goal, to stay in the game when we need to. And for sure in the next game, it will be tough. But we are looking forward to it. And sure, we are in a better position than when we started this tie. But now we play away from home. So we will focus on our recovery and our trainings, and when we get to Kazakhstan, to focus on our performance, and knowing that the better we play, the better chances we will have to go through from this group or from this tie. Η Καϊράτ ήταν κοντά στο τι περιμέναμε. Είχε μια φυσιολογική απόδοση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που είχε ως ομάδα. Δηλαδή την δύναμη, την πολύ καλή φυσική κατάσταση και την πίεση που ασκούσε στον αντίπαλο. Όταν παίζαμε με 11 παίχτες, είχαμε σε κάποια διαστήματα καλές ευκαιρίες όταν περάσαμε την μπάλα μέσα από τις γραμμές τους και τους δημιουργήσαμε προβλήματα. Μετά που γίναμε 10 παίχτες, ήταν περισσότερο να αμυνθούμε και ήμασταν ικανοποιημένοι με την απόδοση, με την οτροπία, με τον τρόπο που αμυνθήκαμε και το γεγονός ότι διατηρήσαμε το προβάδισμα. Το επόμενο παιχνίδι το αναμένουμε να είναι δύσκολο, όμως ανυπομονούμε γι' αυτό. Σίγουρα είμαστε σε ένα καλύτερο σημείο σε σχέση με το όταν ξεκίνησε αυτή η σειρά αγώνων, όμως ταυτόχρονα παίζουμε εκτός έδρας. Οπότε τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αποκατάσταση μας, στην προπόνηση και στόχος μας είναι να κάνουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Όσο καλύτερα αγωνιστούμε, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχουμε για να παίξουμε. Thank you. Thank you very much.